Okay, so first we need to search for the Selenium, and we are getting the Selenium is the first link. So click on this Selenium. So when we are launching the Selenium, we are getting this page first. So in this page, we need to click on a downloads. Click on a downloads. Now we are getting a version is 4.8.1 is the version. Just version is 4.8.1. Just on this 4.8.1. Okay. So you are clicking this 4.8.1. It will downloads in your file. Okay. So it is 29.9 MB. Okay. So after the download, no need to go with the hello. Hello sir, అది డౌన్లోడ్ అయింది సార్ 4.8.1 వర్షన్. నెక్స్ట్ సార్. ఓకే, ఓకే. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, అది ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడ ఉంటుందంటే డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది. సో నౌ ఎక్లిప్స్ ఐడి అనేది ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లో అది ఓపెన్ అవుతా ఉంటుంది. మీరు కొంచెం థియరీ పాయింట్ వినండి ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ వి ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, సో వి ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద వెబ్ డ్రైవర్. Now what is the web driver in Java? Mainly WebDriver is a interface in programming language. Okay, mainly WebDriver is a interface and it was importing from, and ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి ఏంటంటే predefined interface in programming language, and it was importing from org.openqa.selenium package. What is the package name? org.openqa.selenium package. Okay, mainly it is a predefined interface and it was importing from this package, and it contains six implemented subclasses. So what are the subclasses means? One is Chrome driver, and second one is Firefox driver, and third one is Edge driver, and fourth one is IE driver, and fifth one is Opera driver, and sixth one is Safari driver. And notice each and every class
each and every class launch the respective browsers. Now we can see example. Guys, in collections already we listened, we cannot create a direct object to the interfaces. Now we can see example. If I can use WebDriver driver equals to new Chrome driver. So this is the one single line syntax. Using this line of code, we can launch the Chrome browser. Okay, so if we are using WebDriver driver equals to new Firefox driver, so we can launch Firefox browser. Okay, so these are the two things. One is to launch the Chrome browser, second one is to launch the Firefox. Okay, and this WebDriver contains totally 13 different abstract methods. So WebDriver contains totally 13 different abstract methods. Those are, one is a get method, and second one is navigate, and third one. Sir, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారా? యూజింగ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ వీ కెన్ లాంచ్. ఒక్క సెకండ్ అమ్మా, ఇది కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అయిపోతే ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్దాం. చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కటి చూపిస్తాను. కొంచెం థియరీ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం ప్రోగ్రామింగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మెథడ్స్ పార్ట్ చెప్తాను ఉండండి, ఇక్కడ ఎక్సెట్రా అని పెడతా ఉన్నాను కదా. ఓకే, సో స్టిల్ we are not completed our configuration. So first here I am launching the, okay, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తా ఉన్నారు చూడండి. సో మెయిన్లీ WebDriver is a predefined interface in programming language, and it was importing from org.openqa.selenium package. Now it contains a 6 different subclasses. Okay, now here you can see in programming Eclipse defaultly contains the JRE library. Which library it is? JRE library. Eclipse contains the JRE libraries. JRE means nothing but a Java Run environment library. So using JRE, we can run Java programs. But we cannot run the Selenium programs. We cannot run the Selenium programs. Okay, so main thing ఏంటంటే
ఈ జేఆర్ఈని యూజ్ చేసి జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు, సెలీనియం ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేదు. టు రన్ ది సెలీనియం ప్రోగ్రామ్స్, టు రన్ ద సెలీనియం ప్రోగ్రామ్స్, to run the Selenium programs, we requires Selenium jars. We require to run the Selenium programs, we require Selenium jars. Okay. So, okay guys, this is the theory part. So, basic theory part. Now we can see here. Okay guys. Okay, here I created a new workspace for the classes. Project name is Selenium. So project name is Selenium classes, and I am unchecking the module info and click on finish. Guys, now you can observe. రన్ చేసుకోవాలి సార్, సెలీనియం ఇన్స్టాల్ అయిందా? ఉండండి అమ్మా, ఇది నా జనరల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ 1 by 1 చూడండి. ఓకే, సో ఇక్కడ థియరీ మనం ఏం విన్నాం guys? Just you can see, first Eclipse was defaultly contain the JRE libraries. Okay, so now we can see this is the JRE system libraries, Java run environment. Now using this Java run environment we can use for programming language, but we cannot run the Selenium programs. Now what we need to do? What we need to do means, first you need to create a one folder. Now right click, we need to create a one folder for this project. So for that project creation, folder creation, just right click on the project, new, and then click on folder. Now click on folder. Now the folder name is, I am giving a jars. Folder name is jars. Finish. Okay guys, now you can see there is a jars. Jars is the folder. Jars is the folder. And inside the jars, just we are downloaded that Selenium into our files. Now you can see, open your files. Okay, so open your files. Now I was downloaded the file here. Now which file I downloaded? Selenium. Now guys, you can see, yes, Selenium a 4.8.1. so I need to drag and drop inside these jars. Drag and drop inside these jars. Now click on OK. Now guys, you can observe jars was inside the folder. Jars was inside the folder. ఎలా చేశారు సార్? కాపీ పేస్ట్ చేశారా? కాపీ పేస్ట్ ఆర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, యూజర్ డిపెండ్. కాపీ పేస్ట్ ఏం చేయొచ్చు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఇంకా అవ్వలేదు, వెయిట్ చేయండి. సో
Now come to the theory. Using JRE, we cannot run Selenium programs. We cannot run Selenium program, but sorry, but we cannot run the Selenium programs. To run the Selenium programs, we required a Selenium jars. Guys, you can observe here, jars was added inside the folder. Jars was added inside the folder. Now, what we need to do? What we need to do means, for reference libraries, for Selenium jars, we need to do build path. We need to do build path. How we can do the build path means, now go to the project, and then right click, and then click on build path, then configure build path, then we need to add jars. Configure build path to the libraries. This process is known as environment setup. చేస్తా ఉన్నాం అన్నమాట. Libraries, there is a class path. Okay, libraries, there is a class path. Now we need to go with the add jars and apply and close. So this is the process. Now how we can do means, now go to the Eclipse IDE. Now to the SRC, right click, new, to the project, right click, and we are seeing a build path is the option, and we are seeing a configure build path is the option. Right click on the project, build path is the option, and inside the build path we have a configure build path. Click on configure build path, then we are getting a order and export. Then we have a libraries. Click on libraries, then we are seeing a class path. Option name is class path. Click on class path. Now we are getting a add jars. Click on add jars. Now where is the jars? Inside the Selenium classes, inside the jars folder, we have a Selenium server. Guys, is it correct? Inside the project, inside the jars folder, we have a Selenium server. Now double click on it. It was added to the class path. Now click on apply and close. Guys, now you can observe here we are added a reference libraries. So you can see already Java jars are there. These all are Java jars. Now we are added that Selenium is the jar. Which jar it is? Selenium is the jar. Now our environment setup is successfully done. But to write the programs, we required a class environment. Right click on the SRC and go to the package, and the package name is Selenium Basics. And go to the finish. Now right click and new, and the class name is one second guys. Okay, so class name is
basics. Class name is basics underscore 1. Basics underscore. I'm giving the today date. What is the date? 16th. So 16 underscore 03 underscore 2023. So this is the class name. Now here I'm clicking on the finish. Now we required a main method. We required a main method. Control space. 1 second, guys. సార్ సెలీనియం క్లాసెస్ ని ఎలా యాడ్ చేసుకున్నారు పైన ఎస్ఆర్సి పైన? ఇది ప్యాకేజ్, ఇది క్లాస్ నేమ్. లేదు సార్, సెలీనియం క్లాసెస్ అని ఎస్ఆర్సి పైన ఉంది కదా, అది ఎలా యాడ్ చేసుకున్నారు? ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అండి. ప్రాజెక్ట్ నేమే సెలీనియం క్లాసెస్ అని పెట్టినాను. ఒక్కసారి చూపెట్టండి. ఇదిగో ఫైల్, న్యూ అండ్ జావా ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి సెలీనియం క్లాసెస్ అగైన్. ఓకే, సెలీనియం క్లాసెస్ అగైన్ అని పెట్టినాను. నౌ ఫినిష్. ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ అయిందా ప్రాజెక్ట్? ఎస్ సార్. ఓకే, సో బిల్డ్ పాత్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఆర్సి పైకి వెళ్తుంది. అండ్ ఏం పర్లేదు, నేను దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా పెడతాను, ఫస్ట్ క్లాస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో చేసుకో. ఓకే, సో గైస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ we have a class, we have a method. Now guys please observe the code. First thing is my example is WebDriver. Now we are using the Eclipse IDE, so we need to use highly control space. Click on control plus space. Now we can see guys what is the package name? org.openqa.selenium. What is the package name? org.openqa.selenium. So import this WebDriver. Import this WebDriver. Now this is not error, still we are not completed yet. WebDriver driver equals to new. So use control space. Guys, we are getting some confusion here, so here I am explaining the theory. In collection classes also we are discuss this topic. What is that? Interface. We cannot create a direct object. So we are using subclass constructors. Now we can see what are the subclasses. We can use these constructors. We can create an object for WebDriver. Guys, I am repeating, WebDriver is nothing but a page. Okay, now control S. Click on control S. When I am running this program, so here I clicked on run, still the program was running. వెబ్ డ్రైవర్ అంటే ఏమన్నా చెప్పారు సార్? ఇంటర్ఫేస్ అండ్ అది ఒక వెబ్ పేజ్ కింద వర్క్ అవుతుంది మనకు. ఓకే గైస్, స్టిల్ ఇట్ వాస్ రన్నింగ్. సార్ దేనికి వర్క్ అవుతుంది? వెబ్ డ్రైవర్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఒక వెబ్ పేజ్ లో చేయాల్సిన పని అంతా వెబ్ డ్రైవర్ తో చేసుకోవచ్చు మనం. ఇంకొక కోడ్ చెప్తాను, దాంతో సెట్ అవుతుంది. వెయిట్ చేయండి ఒక 2 minutes. సో ఏం ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా? హలో గైస్, Chrome sir, Chrome browser. Chrome browser was open.
So okay, present Chrome was in under beta version, so it was throwing some error. So idanta error message కాదు, ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. జస్ట్ March 16, 2023 5:31 minutes 8 seconds you are run this program అని అర్థం. Okay, now using this line of code we can launch the browsers. Using this launch Chrome. Now here I am giving a single line quotation, and again open Edge browser. Open Edge browser. Now WebDriver driver equals to WebDriver driver equals to new Edge driver. Already I mentioned guys one point here. What is the point means? Each and every class launch the respective browsers. Then అర్థం ఏంటంటే if I can use Edge driver means it will launch the browser. Launch the Edge now browser. control Edge browser. Now we can see here I am running this program. When I can run this program, so it should be opens the Edge browser. We can see. In one class, we can use only one WebDriver, right? One browser. మల్టిపుల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కదా అని సింగిల్ చూస్తాం. Okay guys, here you can see Microsoft Edge driver was starting. It was given that message. So based on your internet configuration, programs will be executed. Preconditions are internet we required. Okay guys, still it was running. Okay, so your browser was opening. So you can observe Chrome was open last program, Edge was open now. Guys, are you observe this logo? Okay, Edge was open. Now we can see it is also showing it was run at March 16th, 2023, 5:34 p.m. 5:34 p.m. Okay, now okay, at a time we can launch two browsers means yes, absolutely we can. Sir, Now ఏంటి సార్ import org.open Selenium WebDriver అనేసి? ఇదా? Yes sir. సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు మీరు కలెక్షన్స్ వాడేటప్పుడు ఏ ప్యాకేజ్ చూసినారు? java.util ప్యాకేజ్ నుంచి వచ్చినాయి. సో ఇవి సెలీనియం ప్యాకేజెస్ నుంచి వచ్చినాయి. arg.openqa.selenium ప్యాకేజ్ నుంచి. సార్ అది ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటుందా? ఇన్బిల్ట్ గా ఉండవు కాబట్టి సెలీనియం ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాటికి బిల్డ్ పాత్ చేసినాం. మరి ఇప్పుడు org.openqa.selenium అనేది ఇన్బిల్ట్ గా సెలీనియం టూల్ లో సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటాయా అనేది అదే ఇక్కడ పాయింట్ మెన్షన్ చేశాను. ఇది ప్రీ డిఫైన్ ప్యాకేజ్ అన్నమాట. ప్రీ డిఫైన్ ఇంటర్ఫేస్ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది అండ్ ప్రీ డిఫైన్ ప్యాకేజ్ ఇన్బిల్ట్ గా సెలీనియం లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని బిల్డ్ పాత్ చేసినామో అప్పుడు మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ ఇచ్చింది అది. ఓకే, బిల్డ్ పాత్ చేసిన ఓకే సార్. ఎక్లిప్స్ లో బిల్డ్ పాత్ చేసినందుకు సెలీనియం యాక్సెస్ ఇచ్చింది ఎక్లిప్స్ దాంట్లో. ఎస్ ఓకే. నౌ సో ఇవన్నీ మన ఆటోమేషన్ లోనే పర్ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాం.
Now we can see next one is open Firefox browser. Open Firefox browser. So how we can open Firefox browser means WebDriver driver equals to new Firefox driver. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇదేమో డ్రైవర్ అని ఉంది, ఇక్కడేమో డ్రైవర్ 1 అని పెడతాం. నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, డ్రైవర్ అని కాదు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లైన్ లో ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినారు కానీ మీరు ఇంకా వాడలేదు, ఎర్రర్ కాదు. ద వాల్యూ ఆఫ్ లోకల్ వేరియబుల్ డ్రైవర్ ఇస్ నాట్ యూస్డ్, ఇంకా నువ్వు దీన్ని యూజ్ చేయలేదు అని చెప్తాను. నౌ కంట్రోల్ ఎస్. గైస్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ నౌ when I'm running the program, okay, so first it was opening the Edge browser. Now secondary it was open the Firefox browser. సో మనం ఫస్ట్ ఎడ్జ్ ఓపెన్ అవ్వమన్నాం, తర్వాత ఫైర్ఫాక్స్ ఓపెన్ అవ్వమన్నాం. సో ఒకటే టైంలో 2 బ్రౌజర్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి లాంచ్ చేసినాను. సార్ పేజీలో సార్ బ్లాంక్ వస్తుంది, అది అంటే బ్లాంక్. అది నువ్వు ఇంకా ఏం యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయలేదు కదా, ఓన్లీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినావు. ఇంకా నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఎందుకు పర్ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇది ఫైర్ ఫాక్స్ ఓపెన్ కావడానికి రెడీ అవుతా ఉంది. ఓకే, సో ఇలా సింగిల్ వాడడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతా ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ క్యాన్ యూజ్ దిస్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ సబ్ క్లాస్. ఓకే, ఇంకా ఫైర్ ఫాక్స్ ఇంకా రన్ అవుతా ఉంది, వెయిట్ చేయండి. कमेंट हो गए सर वो सर. Okay, actually runtime is different. This is separate environment. Last program still running, so you are saying you are commented, but Eclipse does not know it was running existing program. Okay, actually we required a similar versions in your system. Okay. Which type of versions are available, this one only it will execute. Okay, so we'll continue next program. Okay, so using these subclass constructors we can launch the browsers. Okay, we can launch the browsers. సార్ ఎలా ఆ సెలీనియం డౌన్లోడ్ చేస్తుంది, ఎలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి? చెప్తాను. సో ఒకసారి మళ్ళీ అదే చెప్తాను చూడండి. సేమ్ ఇందాక నేను ఎలా చేసినానంటే, సో ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాను చూడండి. హౌ టు క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ఎస్టర్డే కూడా చెప్పినాను, ఇది న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ పేరు జస్ట్ డెమో అని ఇస్తా ఉన్నా, డెమో, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. నౌ యూ కెన్ సీ యు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఏ డెమో ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. నౌ ఇట్ కంటైన్స్ ద SRC. ఓన్లీ JRE libraries we can't able to run the Selenium programs. First we need to create a folder. Right click, new folder, and the folder name is jars, and click on finish. Now we are created a successfully jars here. Now we need to open our files. In that files there is a Selenium server 4.8.1.
long click on the particular file and you can drag and drop into jars. Click on OK. Click on OK. Now you can see operation in progress. Now we are successfully added these jars. We are successfully added these jars. Now we had a SRC. Now we had a SRC to the before creating the package. So we can go for the build path. Now right click and build path and class path and click on add jars. Now inside the demo project, inside the jars folder, we had a Selenium servers. Double click on it, click on apply and click on apply and close. Okay. Now you can see we are added a reference libraries. Then you can create a class. You can run the Selenium programs. Okay. Guys, understood? సార్ ఎస్ఆర్సి పైన క్లిక్ చేయాలా జార్స్ బిల్డ్ పాత్ చేయడానికి? ప్రాజెక్ట్ మీద ఇక్కడ చూడండి, ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్గరిథమ్స్ కూడా ఇచ్చినాను మీకు. ఇప్పుడే స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చి పెడతా ఉందండి. రైట్ క్లిక్ బిల్డ్ పాత్, ప్రాజెక్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ and then class path, add jars, and we can go to the demo project. Inside the demo project there is a jars and double click on it. Okay, so this is the build path process. Okay, you can refer here also. Now you can see what is the build path process. So for Selenium jars we need to do build path, project, right click, build path, configure build path, libraries, class path, add jars and add jars to that and apply and close. So this is the process. One second, guys. జార్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా మూవ్ చేయాలి సార్ అందులోకి మన జార్స్ సెలీనియం అన్నది? డ్రాగ్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదు. చూస్తా మా నేను రిఫరెన్స్ వీడియో కూడా పెడతాను చూడండి, రెఫర్ చేయండి. కాపీ పేస్ట్ చేస్తే వచ్చింది సార్. కాపీ పేస్ట్ చేసిన వస్తుంది, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. అది మన అనుకూలంగా మనం ఎట్లా చేయాలనుకుంటే అట్లా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ లైన్ వాడడం వల్ల, సో ఇది బేసిక్ థియరీ చెప్పినాను కదా. ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ చూడండి, టోటల్ దీంట్లో 13 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి వెబ్ డ్రైవర్ లో? టోటల్ 13 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నౌ question is, how can we launch the URL? How can we launch the URL? So this is the question. Now the answer is using get method. Using get method we can launch the URL. We can launch the URL. Now you can see get contains the parameter string URL and then void return type. Now we can see, so you can see we have a get method. Now here I am coming to the project. Here I am erasing these lines.
Now I'm creating a object to this WebDriver. Now WebDriver. Now you can see control space. WebDriver driver equals to new. I'm using the edge driver. New edge driver. So here I'm giving the theory also. Using this line, we can launch the browser. సార్ నాకు క్లాస్ పాత్ రాలేదు సార్ బిల్డ్ పాత్ చేస్తుంటే. క్లాస్ పాత్ రాదు చూడండి, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. దీన్ని బట్టి చెప్పండి మీరు ఏం ప్రెస్ చేయాలను. కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ చేసిన తర్వాత ఏం క్లిక్ చేయమన్నాను నేను? లైబ్రరీస్ క్లిక్ చేస్తేనే క్లాస్ పాత్ రాలేదు సార్. మాడ్యూల్ పాత్ మాడ్యూల్ అని ఉందా సార్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ సెలీనియం క్లాసెస్. ఎస్. ఒక నిమిషం, ఎవరికి రాలేదు సార్? నేమ్ సార్ భార్గవి. భార్గవి చెప్పండి భార్గవి. సార్ నాకు క్లాస్ పాత్ అని రాలేదు సార్. బిల్డ్ పాత్, కాన్ఫిగర్ పాత్ లైబ్రరీస్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? సార్ నన్ను ప్రెజెంటర్ చేస్తారా సార్? Your voice is not audible, sir. హలో గైస్, ఫేస్బుక్ లాంచ్ అయిందా?
Yes, sir. Okay. So this is the process. We can launch the URLs. So ఏ URL కావాలన్నా మీరు ఇది యూజ్ చేసి లాంచ్ చేయొచ్చు. ఓకే. So this is today's